Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von Return to Monkey Island. Es ist gestern rausgekommen, leider habe ich es nicht geschafft, das gestern schon aufzunehmen, weil es erst sehr spät auf Steam freigeschaltet wurde. Deswegen, seht ihr diese Folge wahrscheinlich etwas verspätet. Das tut mir natürlich leid. Ich habe noch nicht so eine Reichweite, dass mir Spiele schon vorher irgendwie präsentiert werden. Vielleicht ist das ja irgendwann mal der Fall. Würde ich mich drüber freuen, auch euch natürlich rechtzeitig zu Release mal ein Spiel zeigen zu können. Was gibt es zu Monkey Island zu sagen? Der neue Titel wurde entwickelt vom US-amerikanischen Entwicklerstudio Toybox und wurde published von Devolver Digital, ist auch ein US-amerikanisches Unternehmen. Wichtiger aber finde ich natürlich, dass Ron Gilbert hier wieder seine Handschrift hinterlassen hat. Der war schon für die ersten beiden Monkey Island Teile verantwortlich und ja, auch diese habe ich natürlich damals gespielt. Ich glaube, Monkey Island war auch eines mit der ersten Adventures, die ich damals gespielt habe. Und hat mich bis heute gefesselt, allein auch natürlich die Musik und der Witz und Humor aus den Spielen einfach einzigartig. Im Vorfeld zu dem neuen Titel Return to Monkey Island gab es natürlich viel Diskussion über den Grafikstil. Da kann man sich drüber streiten. Das ist für mich eher so das kleinere Übel. Was mich ein bisschen schmerzt, ist, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Also die englische Synchronisation ist natürlich auch super, aber ich hätte mir doch eine deutsche Synchronisation für das Spiel natürlich gewünscht. Und die bekommen wir leider nicht. Vielleicht im Nachgang irgendwann mal nachgeliefert, wer weiß, vielleicht durch irgendwelche Fanmods oder so. Keine Ahnung, ist ja vieles möglich heutzutage. Wir starten vielleicht einfach mal das Spiel. Wer es nicht kennt, Adventure, Click and Point. Man versucht Rätsel zu lösen, im Spiel weiterzukommen. Lasst euch einfach überraschen. Ich werde auch noch die anderen Monkey Island Teile irgendwann mal spielen. Jetzt werde ich euch aber erstmal den neuesten Teil zeigen. Schau dir das Sammelalbum an, wenn du neu bei Monkey Island bist oder eine Auffrischung brauchst. Das können wir ja mal direkt machen. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ja, wir öffnen das Buch mal. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Okay, Leute, wir gucken nochmal auf den Einstellungen Text und Sprache. Wir wollen natürlich die Textsprache in Deutsch, nur Dialoge. Wir machen Text und Dialoge und gucken mal, ob das Ganze dann auch im Buch hier stattfindet. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Guybrush Threepwood. Ja, sehr schön hier auch die Zeichnungen am Rand. Liebevoll gestaltet. That's me, Guybrush Threepwood. Ja, erzähl mir mehr. Wir machen mal weiter. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Genau, das war im ersten Teil damals, die Prüfung der 3 Piraten hier. Treasure hunting is important for any pirate. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Genau, das ist Elaine, die Gouverneurin von Monkey Island. Nee, nicht von Monkey Island, von Mêlée Island, sorry. Und mit der Zeit hat Guybrush sie kennengelernt und auch lieben gelernt und die beiden sind dann mittlerweile verheiratet. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Das stimmt, ja, die kleinen Terrier hier. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. Ja, LeChuck ist unser Widersacher, also der böse Protagonist hier im Spiel. LeChuck thought he was in love with Elaine. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified.
Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. Ja, Herman auch immer sehr witzig gewesen. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. We wound up back on Mêlée Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works, okay? It was the beginning of something magical. I defeated LeChuck and he basically exploded. Ja, LeChuck ist halt ein Zombie-Pirat und der kam dann natürlich auch wieder, auch wenn er von Guybrush eliminiert wurde. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Elaine always seems to know when I need her. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. Das stimmt, ja. I got buried alive. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scumbar handle the catering. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. Das ist sehr cool. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Ja, muss man. I wrote a great haiku for the wedding invitation. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. The death card doesn't usually represent literal physical death. Except when it does. I had to wear a hook for a while. It came in handy. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Notiz an mich selbst, mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Ja Leute, das war so ziemlich die ganze Vorgeschichte aller Monkey Island Titel. Wir werden gucken, dass ich das unten kategorisiere im Video, sodass ihr auch direkt zum Spiel springen könnt. Wer sich vielleicht nicht selber spoilern möchte. Da sind natürlich ein paar Sachen bei, die die Geschichte so ein bisschen erzählen. Und ja, möchtet ihr das nicht wissen, dann könnt ihr das natürlich überspringen. So, neues Spiel.
Wir spielen den schweren Modus, einfach mehr Rätsel, schwerere Rätsel, einfach affenstark für den Profi-Abenteuerspieler, der alles will. Ja, wir machen es einfach, weil wir mehr Rätsel haben wollen. Und schwerere Rätsel vielleicht auch. Auftakt, eine unerwartete Geschichte beginnt. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Okay, und da legen wir auch schon los. So, ich schalte mich mal dazu, Leute. Hallo. I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Okay, wir suchen diesen Scurvy Dog. Ja, hier chillt nur eine Ratte. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Das machen wir gleich nochmal. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Okay, das machen wir gleich nochmal. Hey, Chucky, get ready to run. Okay, I alles guess klar. they don't like visitors. Let's go next door and get Ja, scurvy manchmal dogs. passieren auch richtig witzige Sachen, wenn man halt etwas öfter macht. Ein paar Scurvy Dogs Some besorgen. places you go have scurvy dogs with cheese inside. Okay. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Wir gucken uns erstmal um, bevor wir da reingehen. It's locked. Maybe one of the shops has a key. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. I once Langweiler. had the hiccups for 4 days straight. Exhibit removed. Aw, Exponat entfernt. I wonder if this is drinking water. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Okay, wir haben es Did you langsam know you can verstanden. keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Ja, sehr cool. Das ist eine gute Idee. In die Achselhöhle. Immer rein da. So, was hat er denn hier schön? Der Schlüssel ist an einem Holzbein. They put it on a leg to keep you from walking off with it. It says, return outhouse key when finished, or else. Okay. Wie viel kosten Scurvy Dogs? How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Okay, wir gucken noch mal weiter. I can stand on my head without using my hands. Wie viel kostet der Grog? How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it. Can we get a mug of grog, please? I told you, grog's only for grown-ups. Stop wasting my time.
Komm schon. Can we get a mug of grog, please? I told you, grog's only for grown-ups. Stop wasting my Okay, einen time. Grog können wir wohl nicht bestellen. Ja, den Typ hinter dem Tresen nach Dingen fragen. You kids better have money. Yeah. We've got all kinds of money. Können wir ein paar Hühnerfuß-Pommes bekommen? Can we get some chicken foot fries? You got 2 pieces of 8? No. Then no fries. Okay, keine Pommes. Now what? Können wir bitte einen Krug Grog bekommen? Can we get a mug of grog, please? I told you, grog's only Okay. for grown-ups. Er antwortet wieder so. Stop wasting my time. Wow, sieh dir diese Brille an. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. I don't see very well, but I can hear just fine. Okay, er kann aber gut hören. Now what? Na gut, dann wollen wir mal ein paar Scrooby Dogs Can bekommen. we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8. Bitte? Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Okay, dann eben I nicht. guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Okay, das ist super. Wir müssen uns den Schlüssel irgendwie schnappen. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Okay, das war einfach. Natürlich will er uns verweigern, auf Klo zu gehen. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Okay, dann nehmen wir mal I den want Schlüssel. some 2 scurvy dogs. Good. You unlocked it. So, wir haben auch gerade gesehen, wir haben hier noch was drin. Meine To-Do-Liste. Scrooby Dogs kaufen, eine Münze finden. To-Do-Liste des mächtigen Piraten Junior. Ja, wer hätte das gedacht? Das ist höchstwahrscheinlich Guybrush kleiner Sohn. Nach Münzen im Dreckhaufen suchen. I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. Okay, schade. Am Schleim riechen. Ugh. What is this stuff? It smells the same as the toilet. Was haben wir denn da? Ein kleines Metallding. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Das ist ein falscher 50er hier, Leute. Ja, den falschen 50er vom Boden abholen. A fake coin is almost as good as a real coin. Eben. So, da haben wir schon mal den I have an falschen extra tooth in the back. 50er. I can feel it with my tongue. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Da wollen wir nicht unbedingt rein, ja. Gross. Vielleicht sind dort unten Münzen. Gross. Ja, eigentlich haben wir es doch schon. Wir werden ihm einfach mal die falsche Münze geben. Please wash hands before leaving outhouse. Nein, danke. Hier wollen wir keine Hände waschen. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. Okay, wir verlassen das Plumpsklo wieder. Bringen ihm den Schlüssel zurück. So, bitteschön. Here's your key back. Put it back on the hook. I'm not your monkey. Okay, okay. Immer sehr freundlich, der Herr. Hey, look. I'm returning the key. You want a medal? So, und wir haben jetzt natürlich hier die Münze. It looks like a piece of 8, if you don't see very well. Ja, das, Did you know your feet won't smell if you don't wash them? das ist natürlich sehr einfach hier am Anfang. What can we get with this? Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect. Ja, Take nehmen wir 'em, natürlich. boy.
What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Sieht auch nicht besonders lecker aus. This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Ja, wir können mal auf unsere To-Do-Liste schauen. Herumalbern und erkunden, unsere echten Eltern finden. Und den Scrooby Dog können wir uns vielleicht auch noch mal ansehen. Oder ein Bissen nehmen. Yum! Lecker! Und ja, schauen wir doch mal. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Okay, schade. Ich dachte, er macht das jetzt, weil wir ja jetzt Scrooby Dogs haben. Ja, das sieht ziemlich ähnlich aus wie das andere Fass. Let's not go back there again. We'll Okay, just get ja. yelled at. Gehen wir nicht wieder rein. Da sind die Scrooby Dogs. Hey, aufwachen! Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ah, he's dead to the world. Ist der echt? Sounds real. Klingt echt. Vielleicht können wir dem mal was zu essen geben hier. Nee. At home, I've got a collection of old Scurvy Dog sticks that fills a whole shoebox. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Keine Chance. Ah, he's dead to the world. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Wir gucken mal, wir haben wahrscheinlich neue Aufträge. Okay, den Anker ansehen, Chucky in einem Rennen schlagen, die Ente füttern, etwas Soße zu einem Scrooby Dog hinzufügen, Schwertkampf üben, ein 4-blättriges Kleeblatt finden, sich etwas am Wunschbrunnen wünschen. Ja, das versuchen wir mal alles zu machen. Hier ist der Anker. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. Okay. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. Ja, wir I merken read schon, ja. a lot. Oh, wir sind wieder wach. Ja, wenn du etwas verpasst hast, kannst du Komma drücken, um die vorherige Zeile zu sehen. Ja, wir hätten das Ganze natürlich auch überspringen können, das wäre hier vielleicht auch sinnvoll gewesen, aber nicht für ein Let's Play, wir wollen natürlich in den vollen Genuss kommen, Leute. Chucky zu einem Rennen herausfordern. Hey, Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Yay! Ja, das war jetzt gar nicht so schwer. Mit die sprechen. Vielleicht können wir auch mal mit I ihr bet I've known reden. Chucky longer than you have. No chance. We go way back.
I bet I've known Chucky longer than you have. No chance. Okay, die kennen sich schon ewig. So, haben wir hier noch irgendwas? Über den Anker sprechen haben wir schon gemacht. Gut, ein Rennen haben wir auch gemacht. Hier ist der Wunschbrunnen wohl. Etwas Brot nehmen. Hey, hands off. Hey. Excuse me. Yes? Können wir etwas von Ihrem Brot haben, um die Ente zu füttern? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Unfreundlich. Yes? Würden Sie noch mal so tun, als wären Sie unsere Eltern? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Geht und sucht euch richtige Eltern. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days. You have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, 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 blah. Gotta run! How rude. Okay, jetzt haben wir Brot, glaube ich. Jo, haben wir. Das Brot untersuchen. I stole it from that couple. Some things are better left unknown. Okay, wir werden nie erfahren, was in diesem Korb drin ist. So, eine niedliche Ente. Give it some of your bread. I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Hier, Ente. Lass es dir schmecken. So, wir gucken mal, was sollen wir denn hier noch so machen? Ente füttern, Chucky in einem Rennen schlagen, den Anker ansehen, das haben wir schon alles erledigt. Schwertkampf üben, etwas Soße zu einem Scooby-Dog hinzufügen und ein 4-blättriges Kleeblatt What's finden. this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Oh, gute Idee. Machen wir doch mal direkt. You're not gonna touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Gross. Ach so, wir können auch den Ketchup einfach aufnehmen. Okay, wusste ich nicht, aber wir können das Ganze jetzt hier kombinieren. Und er sagt schon, den Ketchup können wir zum Beispiel auf das Brot nicht schmieren, was ja eigentlich auch möglich wäre, aber es ist für den Scooby Dog vorgesehen. So, und damit haben wir dann den auch schon mal wieder erledigt. Ein bisschen vom Scooby Dog nehmen, schmeckt jetzt noch besser. Ja, was erwartest du? Yuck! I don't think that was ketchup. Whoops. Ups. Ja, wir können ihn uns vielleicht nochmal ansehen. Den können wir nicht. Wir können nur einen Bissen nehmen. Die bitten, Schwertkampf Do zu üben. you want a sword fight with me? You don't look very challenging. Do you want a sword fight with me? You don't look very challenging. Komm schon. Let's Na be gut. frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Okay, wir haben Schwertkampf geübt. Gut, Leute, wir sind am Ende der ersten Folge angelangt. Ich würde sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ihr mögt. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.